ఓకే. ఇయాలొచ్చి చాప్టర్ 18 టెక్స్ట్ 13 to 14. ఎవరు ముగిసారా? ఎవరు ముగిసారు నేనా? చిన్న వాణిశ్రీగా ఓ నానా మాస్టర్ నిన్న ಇದರ ಶ್ಲೋಕ ಸೇರಿಸುన్నದೆ ಮಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 13 14 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ఇక్కడ నాది తనిగే ఇక్కడ ఇక్కడ సేరున్నది ఇట్లా. ఐ థింక్ ఈ వెబ్సైట్ వచ్చి ఎగ్జాక్ట్లీ నా బుక్లో లాగా ఫాలో చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ దిస్ బుక్లా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఆరో బుక్ అదే 13 14 దాకా ఉంది. ఓకే ఓకే చెప్పనానా? ట్రాన్స్లేషన్ వచ్చి రెండు సేల్స్ చేస్తున్నారు మీ దాంట్లో. మాది తనతని ఉన్నది వచ్చి మీది వచ్చి కంబైన్స్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు రెండు ఒకేసారి చూడండి. ఓకే. పంచైతని మహాబాహో కారణాని నిబోధామి సంఖ్యే కృత్తంతే ప్రోక్తని సిద్ధ్యాయే సర్వకర్మమం ఆదిస్థానం తథా కర్త కారణం చ పృథక్ విధం వివిధశ్చ పృథక్ చేస్తా దైవం చైవత్ర పచమం. ఓకే, సో O mighty armed Arjuna, learn from me of the 5 factors which bring about the accomplishment of all action. These are declared in Sankhya philosophy to be the place of action, the performer, the senses, the endeavor, and ultimately the super soul. Okay, there are 5 things lah. Arjuna, Krishna Saptana Arjuna kada. Accomplishment of all action. Okay. Question may raise that since any activity performed must have some reaction, how is it that the person in Krishna conscious does not suffer or enjoy reactions of work? So both, okay, suffer and enjoy, okay, the work. So okay, the Lord is citing Vedanta philosophy to show how is this possible. He says that there are 5 causes of all activities, and for success in all activity one should know these 5 causes. Sankhya means the stock of knowledge, and Vedanta is the final stock of knowledge accepted by all leading acharyas. So even Sankara accepts Vedanta Sutra as such. Okay. Therefore, such authority should be consulted. Okay. Ultimately, the ultimate will is invested in Super Soul as stated in Gita, Sarvasya Jaham Hridi. He is engaging everyone in certain activities, acts done under his direction, from within yield no reaction, either in this life or in the life after death. Okay, so ఇక్కడ వచ్చి ఎలాంటి యాక్షన్ చేయాలని సార్. సో అండ్ దెన్ ద యాక్షన్ ఈస్ సపోజ్ టు బి అకార్డింగ్ టు ద 5 సంఖ్య చెప్తారు. ఓకే, 5 కాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీ. అండ్ ఆ యాక్టివిటీ వచ్చి సక్సెస్గా ఉండాలంటే ఈ 5 కాసెస్ వచ్చి తెలుసుకోవాలని చెప్తారు. ఓకే, ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్షన్ are the senses, and by senses the soul acts in various ways, and for each and every action there is different endeavor, but all one's activities depend on the will of the super soul who is seated within the heart as a friend. Okay, so idachi any connection the 5 things the connection says another. Okay, instrument of action are the senses. So first touchy senses, and by senses soul act in various ways. So senses mudichigana action, and for each and every action there is different endeavor results lah. For all one's activities depend the will of the super soul. Okay, so
super soul deciding, okay, all the activities, who's within the heart. Okay, the supreme soul, supreme lord is the super cause. Under this circumstance, he who is acting in Krishna consciousness under the direction of super soul situated within heart is naturally not bound by any activity. Okay, so ada ఇప్పుడు not bound by the dualities చెప్తారు కదా. సో ఎంజాయ్ చేయకూడదు, సఫర్ చేయకూడదు. సో ఎలాంటి యాక్షన్ వచ్చి అది చేయాలని. సో అకార్డింగ్ టు దీస్ 5 థింగ్స్ లా అని చెప్తారు. దోస్ ఇన్ కంప్లీట్ Krishna conscious are not ultimately responsible for their action. Everything is dependent on their supreme will, the super soul, the supreme Godhead. Okay, so ఐదు వచ్చి వీటి వచ్చి సెన్స్ సెల్ ఐదులో వచ్చి ఫస్ట్ వచ్చి బాడీ, place of action, body, బాడీ, and then performer వచ్చి the individual soul, the very senses, and then the senses, the endeavor, and then ultimate soul, super soul. Endeavor, try hard to achieve something, the venture itself. Why are you doing the cause? Okay, so the chief, where you doing it, by how you doing it, why you doing it. So all the 5 I think 5 questions lah. Why, how, where, when, all that. Who. సో ఇదన్నీ ఈ 5 థింగ్స్ క్లియర్గా ఉంటుందా. సో మన వచ్చి ఈ బెనిఫిట్స్ ఫ్రూటిఫ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి మనం లిబరేట్స్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ నంబర్ 15. Text 15. Sarira vanmanoviryat karma praravade nara nayam bhaviparitam va panchaite tasya hetava. Whatever right or wrong action a man performs by body, mind or speech is caused by these 5 factors. So in that 5 factors ninja whatever correct ana or even if it's a tappu action says na kuda that performed by body, mind or speech, or that a man performs by body, mind or speech. If 5 factors say then cause and root cause it. The words right and wrong are very significant in this verse. Right work is work done in terms of the prescribed directions in the scriptures, and wrong work is work done against the principles of the scriptural injunctions. But whatever is done requires these 5 factors for its complete performance. So whether you go against the scriptures and do tapu things says tekoda, or scriptures principles follow says correct things says tekoda, it requires either factors requires it adanta appude adu complete aguthu for its complete performance. Okay, so I think this is the answer lah for means ఎలాగ అది వచ్చి పాలన లేకుండా అది పని చేయాలని క్వశ్చన్ అవుతుంది కదా. సో ఐ థింక్ దిస్ ద ఆన్సర్ లా మీన్స్ 5 ఫ్యాక్టర్స్. ఇఫ్ యూ యూస్ యువర్ బాడీ, మైండ్ అండ్ స్పీచ్, ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్లోనే ఉండాలి అన్ని. then only you can renounce it. దాని ఓన్లీ అది వచ్చి పాలన ఎదురు చూడుకుంటా ఒక యాక్షన్ అది. Okay, number 16. Chapter 18, text 16. Tatraivam sati kartaram atmanam
kevalam tu yah pashyati akrida buddhitwan nasa pashyati durmati. Translation: Therefore, one who thinks himself the only doer, not considering the five factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. So, ఎవరెవరు చేసినవన్నీ నానే చేస్తాను అని చెప్పేసి ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇందాక చెప్పిన ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ యోచించకపోతే నాట్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. సో బుద్ధి తక్కువ అంటారు అలాగా. కెనాట్ సీ థింగ్స్ యాజ్ దే ఆర్. A foolish person cannot understand that the super soul is sitting as a friend within and conducting his action. So super soul మనలోనే ఉండి ఒక ఫ్రెండ్ గా మనతోనే యాక్షన్ చేయడానికి తావు చూపిస్తుంది. Although the material causes are the place, the worker, the endeavor and the senses, the final cause is the supreme, the personality of Godhead. So ఏదేది మనం చేసిన మెటీరియలిస్టిక్ గుణాలో the sota, the sesin mansa, sesi vidama, the senses use, finally is always the personality of Godhead, the supreme soul. Therefore, one should see not only the four material causes, but the supreme efficient cause as well. One who does not see the supreme thinks himself to be the instrument. Without thinking of the super soul. So it's finally the supreme is the one, the doer through us. Oh, okay. The causes is very important word. Okay. So we must understand that these are the reason why things happen. Five things is actually causing you to do that action, not only you yourself. There are five things is actually you actually realize after that, so you are not Bound to the work that you're doing. you are not bound. Basically, Rajo Gunalaga. Means not gunala kaadu, but it doesn't matter. But it was basically not understanding. Means Not understanding what you are doing, the purpose and all. not understanding. Yeah, in another way, వచ్చి రజోగుణం ఉండిలోను కూడా means they think only me what also lah. Kadaisi sentence, one who does not see the supreme thinks himself to be the instrument nabu kuchi doer national correct same Yes. So the supreme చూడకుండా నాదా అని సాతనం himself to be the instrument. అలాగా thinks himself to be the instrument. Actually, the God acts through you by right. Yeah. Okay, next number 17. Occasion. Gitu, sama lagi jadi. Action lah. Okay, kau baca gini. Okay. Kya? Chapter 18, text 17. Yasya naham kruto bhavo buddhi yasya na yati bhakti sa iman lokan na hanti na nibadyate. One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled to he kills man in this world, is not the slayer, nor is he bound by his actions. One who is not motivated by fake egos, whose intelligence is not entangled, thought he kills man in this world, does not kill, nor he is bound of his action. In this verse, the Lord himself, the Lord informed Arjuna that the desire not to fight arises from the false ego. Arjuna thought himself to be the doer of the action, but he did not consider the supreme sanction without the within and without. If one does not know that a super sanction is there, why should he act?
but one who know the instrument of the work, himself as a worker, and the Supreme Lord as the supreme sanctioner, is perfect, doing everything. Such a person is never in illusion. Personal activities and responsibility arise from false ego and goodlessness or lack of Krishna consciousness. Anyone who is acting in Krishna consciousness under the direction of the Super Soul or the Supreme Personal of Godhead, even though killing, does not killing, nor is he ever affected by the reaction of such killing. When a soldier kills under the command of the superior officer, he is not subject to be judged. But if a soldier kills on his own personal account, then he is certainly judged by the court of law. Yeah, mana pani Dhamma manasiya. kosong sesa unta is okay lah. So according to the Lord's permission, tote ani sadhana kada. So and then think manakanta melano soppinolo kunnaru sir. And then at the same time mana pani man correct chesiyala. Okay, next. That's 18. Veniyata. Okay. Text 18. Jnanam jneyam parijnata trividha karma kodana. Karanam karma karteti trividha karma sangraha. Translation. Knowledge, the object of knowledge, and the knower are the three factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the three constituents of action. There are three kinds of impetus for daily work: knowledge, the object of knowledge, and the knower. The instrument of work, the work itself, and the worker are called constitutes of work. Any work done by any human being has these elements. Elements. Before one acts, there are some impetus which are called inspiration. Any solution arrived at work before work is actualized in a subtle form of work. Then work takes the form of action. First, one has to undergo the psychological process of thinking, feeling, and willing, and that is called impetus. The impetus ante elante modochi psychologically man think tamata. Then after that, feeling and willing, that is called impetus. The inspiration to work is the same if it comes from the scripture or from the instruction of a spiritual master. When the inspiration is there and the worker is there, then actual activity takes place by the help of the senses, including the mind, which is the center of all senses. The sum total of all the constituents of an activity are called the accumulation of work. Not complicated this. Yes, actually before whatever work we do, మనకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని సే ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ కెన్ బి ఫ్రమ్ స్క్రిప్చర్స్, ఇట్ కెన్ బి ఫ్రమ్ లైక్ ఎనీ motivating factors, all that lah. So because it is motivating you, then only you doing it. The translation are also Factors which motivate other motivate. Semangat pun konsep nama. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை.
புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. Yeah. The knowledge is actually the factor which motivate the action. Okay, and then the object of knowledge and the knower. Yes. Yeah, correct. Yeah. These are different phases of work as described. Sum total of all activities is called accumulation of work. So yeah, the inspiration can be from scripture or the spiritual master. So guru sopta automatically sata irukada. Same like this, like rochi manaku guru vachi Krishna. So this is your inspiration to do whatever it is. Okay. Number 19. Okay. Round. Chapter 18, text 19. Jananam karma cha karta cha Sri Daiva guna vedata Kochete gunam sankriyane Yat chana chalmut tani happy. The translation in accordance with the three modes of the material nature, there are three kinds of knowledge, action, and performance of action. Listen as describe them. So, yes, ஜட இயக்கின் முக்குணங்கள் ஏற்ப மூன்று விதமான அறிவு செய்யப்போர் இவை இருக்கின்றன. நான் அவற்றை விரிவாக கொள்கிறேன் என்பையாக. Okay, so இது ப்ராப்பர் இந்த 14ஆம் அத்தியாயத்தில் குணங்களில் 3 பிரிவுகள் விரிவாக விளக்கப்பட்டன. அந்த அத்தியாயத்தில் சாத்வ குணம் பிரகாசப்படுத்துவது, ரஜோகுணம் பௌதிக தன்மையுடையது, தமோ ஜட இயக்கின் குணங்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்படுபவை. அவை விடுதலைக்கான வழிகள் அல்ல. சாத்வ குணத்தில் கூட ஒருவன் கண்கண்டுவனே. ஸோ 17ஆம் அத்தியாயத்தில் ஜட இயக்கின் பல்வேறு குணங்களில் பல்வேறு விதமான மனிதர்களில் பல்வேறு விதமான வழிமுறைகள் விவரிக்கப்பட்டன. இந்த மாதத்தில் பல்வேறு விதமான அறிவுகள் செய்பவர்கள் மற்றும் செயல் இவற்றை 3 ஜட குணங்களில் விவரிக்க இறைவன் விரும்புகிறான். இது வச்சு 3 గురించి నేను చెప్తున్నా 3 గుణங்கள் గురించి చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఇది వచ్చి మోర్ ఆఫ్ ద ఇది వచ్చి నేచురల్ మెటీరియల్ వర్డ్స్ தான் చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఇది వచ్చి కొంచెం చదివింది వచ్చి ఇది కొంచెం కాంపిటీషన్ ఉంది. ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు వచ్చి నెక్ వచ్చి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటి చేస్తుందంటే அவை விடுதலைக்கான வழிகள் அல்ல. ஸோ எதுவுமே మనకు వచ్చి இப்போ వచ్చి మన సొంతం కదా ఎప్పుడుమే మనకు వచ్చి ఎడు ఉండాల ప్రాచిత్తమో పరిகாரம் வந்துடுச்சு. நம்மளே మన సొంతంగా ఏదో చేస్తాలో పరిచిత్తం పరిகாரம் வந்துடுச்சு. అంతా ఈ ఓల్డ్ వచ్చి పరిచిత్తం మాట தான் வந்துட்ட, పరిகாరం లేదట. నెక్క ఎలాగంట ఇప్పుడు ఒకరికి వచ్చి ఒక్కొక్కడికి పళ్ళు నొప్పి పెట్టుకోండి, మనం ఏడు చెప్తామో నీకు పళ్ళు నొప్పా నెక్క ఇది వచ్చి నా చదివింది అది అలాగే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతానే మనకు నీకు పళ్ళు నొప్పా అలాగని చెప్పి ఓకే నువ్వు డాక్టర్ కాడ వెళ్ళు పలిపి అంతதான் యాక్చువల్లీ అதான் వచ్చి మన వచ్చి పరిచిత్తం చెప్తా ఉంటా. పరిகாரம் ఈ ఓల్డ్ ఎదిమే లేట ఎంత ఈ కలియుగంలో వచ్చి అన్ని నెక్ వచ్చి మెటీరియల్ ఓల్ தான் వచ్చింది. నెక్క వచ్చి ఏడు చెప్తానంట మనం వచ్చి తుల్బంగల్ தான் ఎక్కువ అడుగుతాము, ఇన్బంగల్ లేదు. సో అర్థం అవుతుందా నా చెప్తుంది? సో నెక్ వచ్చి ఏంటంటే ఇది చెప్తున్నావు కదా మనం ఇది 3 గుణங்கள் செயல்கள் செய்பவை ఇవన్నీ ఉంది కదా, అదన్నీ వచ్చి మనం ఎట్లా తప్పు శాతం వండమని సొంతగా ఈ పూసాల్లో ఓకే ఇది పరిகாరం ఉంది, ఈ పరిகாరం చేయాలనే అంతా ఏంటంత ఈ నెక్ వచ్చి కలియుగంలో వచ్చి పరిகாరంలో ఒక ఇదే లేదట.
అవును maybe temporary మనం person గో త్రూ చెయ్యాలన్నమాట. ఏంటి మనం మనకి అదంతా చెప్తుంది ఇది రాస్తున్నారు మన హ్యావ్ టు గో త్రూ ఓకే అదా ఈవెన్ వచ్చి ఇప్పుడు ఏంటి చెప్తుందంతా ఇప్పుడు వచ్చి ఒక మనిషి వచ్చి ఒక ఉమెన్ వచ్చి ప్రెగ్నెంట్ ఉంది. ప్రెగ్నెంట్ ఒక 9 months కడుపుతోటి ఉండి అది వచ్చి ఆ కడుపుతోటి ఉంది నెక్కొచ్చి కడుపుతోటి ఆపండి అప్పుడు వచ్చి రెండు ఇప్పుడు వచ్చి అది వచ్చి ఒక ఇది హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేసింది. అది వచ్చి ఇంకోటి వచ్చింది அதுக்கப்புறம் 2 సంవత్సరం ఆ బేబీని మనం పెంచినాక సరిగ్గా పులుకుంటదట నెక్క. సో నెక్ వచ్చి అది అది చెప్తున్నారట పరిచితం అదే పరిచితం చెప్తానట. పరిగారన్స్ ఒకటి లేదట నెక్క. ఓకే అవును ఈవెన్ వచ్చి ఆ ప్రెగ్నెంట్ ఉంటుంది ఎంత వాళ్ళే బేబీ ప్రెగ్నెంట్ తక్కువ కదా చూసుకోవాలా రాత్రి పాలు ఇవ్వాలా అనేది సో అవును మన లైఫ్ లో వచ్చి అన్ని దీనికి వచ్చి ఇది ఉందట నెక్క. ఓకే సార్ ఈవెన్ ప్రీవియస్లీ మనం చూసాం కదా సాక్రిఫైస్ అని చేస్తారు యాగం అని అదని పాప చేసేసి అదని చారిటీ చేయడం యాగం చేయడం సాక్రిఫైస్ అదని బెనిఫిట్ ఇయ్యదు. అదని దీంట్లో చెప్తుంటే యూస్లెస్ రా. ఎస్ ఎస్ Actually, that is ఒక్కొక్కరు పాప చేసి వెళ్ళి తిరుపతిలో ఎంత వస్తాతా అంత వస్తా కదా అదా అదా అదే నీకు ఒకటి సెలవులేట. అదా అదా మన మన మలేషియా వాళ్ళ వచ్చి ఒక 15 times అక్కడ ఉన్నది. అవును అవును కాసు ఇంకా కాయిన్స్ అక్కడ ఉన్నదట మలేషియా కాసు కాయిన్స్ 3 టన్ అయితే అదా. సో ఇది వచ్చి మలేషియా కమ్ముతో మాట్లాడతారు కూడా అసలు ఇంకా స్మార్ట్ బ్యాంక్ నగర్ ఓకే సో బేసిక్లీ ఇది వచ్చి మెటీరియల్ నేచర్ గుణాల గురించే. సో విచ్ ఇస్ సత్వ గుణం రజో గుణం తమోస్ గుణం. సో ఈ 3 గుణానికి వచ్చి ఇంకొక 3 kinds ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నదని చెప్తుంటారు. సో ఇది కృష్ణ చెప్తారని చెప్పుకున్నారు. నాలెడ్జ్ యాక్షన్ 3 kinds ఆఫ్ నాలెడ్జ్ action and performance of action. Okay, so see next one. Okay, number 20. Sarsaka. Chapter 18, test 20. Sarva Bodhesu Vinekam Bhavam Abhyam Iksate Avibhakta Vibhakdeshu Tatnana Vidhi Sadvigam. Translation: the knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all existence, undivided in the divided, is knowledge in the mood of goodness. ఈ మూట్ ఆఫ్ గుడ్నెస్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి అందరిలో వచ్చి ఈక్వల్నెస్ ఉండాల. ఎనిమిది మనుషులు ప్లాంట్స్ అందరిలో ఈక్వల్ గుడ్నెస్ ఉండాలి వేస్తుంది. Okay, knowledge by which one undivided spiritual nature seen in all existence, undivided in the divided, is knowledge in the mode of goodness. ఇది వచ్చి సత్వగుణం. సత్వగుణంలో వచ్చి నాలెడ్జ్ undivided spiritual nature seen in all existence. Okay, so స్పిరిచువల్లీ వచ్చి మన కాడ మట్టందా అయితే సోల్ ఉన్నది ఊపిరి ఉన్నదని తెలుసుకున్నది. అన్ని దీంట్లోనూ ఊపిరి ఉన్నది సోల్ ఉన్నదని తెలుసుకోవాలి. సో అది వచ్చి నాలెడ్జ్. సో ఈ నాలెడ్జ్ వచ్చి ఈ సత్వ గుణాలు ఉండిన వాళ్ళకి మట్టందా తెలుస్తుంది. అండ్ దెన్ అన్డివైడెడ్ ఇన్ ద డివైడెడ్. సో ఎంతదా పిరిగి ఉంటాలో సో పిరిగి లేకుండా ఈజ్ ద నాలెడ్జ్. ఓకే, divided in the sense of like human being, animal, bird, alaga. Different గా division unte kuda they all are one. Undivided sudal mana. That is good. It's not discriminate la. Okay, person who sees one spirit soul in every living being it human being, demigod, animal, bird, beast, possess knowledge in the mode of goodness. Okay, spirit soul in everything, every living being. Okay, so in all living entities one spirit soul is there, although they have different bodies in
terms of their previous work. I described in 7th chapter, manifestation of living force in every body is due to the superior nature of the Supreme Lord. Manifestation of living force in every body is due to superior nature of Supreme Lord. Okay. To see that one superior nature, that living force in every body, is to see the mode of goodness. The living energy is imperishable, although the bodies are perishable. The difference is perceived in terms of body because there are many forms of material existence in conditional life. So therefore, they appear to be divided. So because any animals, human, any animals different bodies ఉన్నాయి కదా సో సో నాకు వచ్చి అన్ని డిఫరెంట్ తెలుస్తుంది బట్ మన సోల్ అంటే స్పిరిచువలీ చూసామంతా అన్ని సోల్ కదా తెలుతుంది ఓకే సో సచ్ ఇంపర్సనల్ నాలెడ్జ్ ఫైనలీ లీడ్స్ టు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఓకే సో ఇది వచ్చి సత్వ గుణంలో ఉంటుంది నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ Santanti 21. Text 21. Pratakwina tu yach janam nana bhavam pratakvidan veti sarvesu bhutesu kash janam vidhi rajasam. Translation: that knowledge by which a different type of living entity is seen to be dwelling in different bodies is knowledge of the mode of passion. This is Rajas Gunavate. He says different type of living entity. Well, body learner. The concept of the material body is a living entity, and that with the destruction of the body, the consciousness is also destroyed. It's called knowledge of mode of passion. Okay, concept of material body is a living entity, and the destruction of the body is the consciousness also destroyed, called knowledge. There's a chip like modern thinking la in basically Raju Gunamulini వచ్చి material body is doing everything, and then when body is destroyed, everything is destroyed. I mean soul is also destroyed, but in real case only body dies, soul never dies. So ఇది వచ్చి అలా తెలదు in the mode of passion. Body differs from one another because of the development of different type of consciousness. Okay, so therefore there is no separate soul which manifests consciousness. Body itself, the soul, there is no separate soul beyond this body. According to such knowledge, consciousness is temporary. సో ఇది వచ్చి బేసిక్లీ అది రజోగుణంలో ఉన్న వల్ల సో అంటే బాడీ దా సోల్ తెలుసుకున్నారు మీన్స్ మన సోల్ ఎక్కడ ఉన్నది మీన్ బాడీ తనిగా సోల్ తనిగా అని చూడరు ఇది ఇన్న రజోగుణంలో ఉన్నారు సో బాడీ దా సోల్ తెలుసుకుంటారు సో అకార్డింగ్ టు సచ్ నాలెడ్జ్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ టెంపరీ సో ఇలా తెలుసుకుంటే మన కాన్షియస్నెస్ ఉండదు బికాస్ ఇట్స్ టెంపరీగా ఉంటుంది. There are no individual souls, but there is all-pervading soul, which is full of knowledge, and this body is manifestation of temporary ignorance. Beyond this body, there is no special individual or supreme soul. Such conception considered to be product modes of action. Okay, so where soul ledo, supreme soul ledo, and so. Okay, so basically atheist lah, can be atheist also. ఓకే మనం లాగౌట్ చేసి రావచ్చు 1 less than 1 minute. Okay. The knowledge by which a different type of living entity is seen to be dwelling in different bodies is knowledge of mode of action.
Okay. 22. அவ்வளோதான். Nada Sharma Samarthi. Okay. यत्तु कृष्णा वद एकस्मिन् कारी सत्यं अहैतुकम् अतद्वर्ता वद अल्पं च तत् तामसम् उद्धर्तम्. And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all, without knowledge of the truth, and which is very meager, is said to be in the mode of darkness. So ఇక్కడ వచ్చి తమో గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఈ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు వచ్చి ఎలా ఉంటారు. సో స్క్రిప్చర్స్ చెప్పింది వేదాన్ని చెప్పిందని ఫాలో చేయకుండా బాడీకి నిండా అటాచ్మెంట్ ఇస్తారు. సో అది కొట్టి డబ్బుదా వచ్చి భగవాన్ లాగా. సో அது பாடிக்கு சாட்டிஸ்ஃபை செய்யறது பாடிக்கு தான். ஸோ சோலுக்கு போய் செய்யணும். ஸோ அதோட குணம் வச்சு லைக் அனிமல்லாம் ఉంటుంది. லைக் ఈటింగ్, స్లీపింగ్, డిఫెండింగ్ అండ్ మేటింగ్. సో అలాంటి గుణాలు ఉంటుంది తమో గుణంలో. So 100% attached to one kind of work. So I mean, just as they go, they live as they go. Okay. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి చైనా వాళ్ళు నెక్ వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చి దేవుడు వచ్చి డబ్బు దా సెకండ్ దా మెచ్చిపోయింది. అవును, వాళ్ళ గురించి ఏదాச்சும் చెప్పేன் டக்குனு கொண்டுட்டு అవును డబ్బు పాప చైనాకి వెళ్ళామంతా ఆల్ అన్ని బిజినెస్ தான் வேற ஒண்ணுமே లేదు. அதான் ఇప్పుడు ఇక్కడ అలాதான் మారుకోనుంది. Okay. Knowledge of the common man is always a mode of darkness, ignorance. Every living entity, conditional life, is born into the mode of ignorance. One does not develop knowledge, okay, through authorities or scriptural injunction. Knowledge is limited to the body. Okay, so for him, God is money, and knowledge means satisfaction of bodily demands. Okay, such knowledge has no connection with the absolute truth. సో ఇది బేసిక్లీ వచ్చి నా ఇది చదువానంటే నాకు ఇంత డబ్బు వస్తుంది, ఈ పనికి వెళ్ళచ్చు ఇంత డబ్బు వస్తుంది అలాగా డైరెక్ట్లీ ఫర్ అంటే రిజల్ట్ కోసం. Yeah, knowledge means everything, no? So everything. So like నా ఇది చేస్తే నాకు ఇది దొరుకుతుంది. సో ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఒక సర్టన్ థింగ్ అది తెలుసుకొని తనలో తీసేదానికి యోచించానంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్సెప్ట్ నాలెడ్జ్, రైట్? సో అలాంటి డబ్బుకే కనెక్ట్ చేసి చెప్పాను. Knowledge of even this is also knowledge. Ordinary animals, knowledge of eating, sleeping, defending, mating. So ఇదన్నీ నాలెడ్జ్ தானே. తినాలని సొప్పి అవసరం లేదు. ఇది జస్ట్ దే నో, దట్స్ ఆల్. Such knowledge is described as product mode darkness. Something spiritual beyond this what they call knowledge, mode of goodness. బాడీని కంఫర్టబుల్గా పెట్టుకోవాలా అని transport వచ్చి ఫుల్లీ అండర్ ద తమోగుణం. ఓకే, నెక్స్ట్ నంబర్ 23. నియతం సంగ రహితం అరగ ద్వేషత కృతం అఫల ప్రేప్సున కర్మ యాతత్ satvicam uchyate. So translation: for actions, the action in accordance with duty which is performed without attachment, without love or hate,
by one who has renounced fruitive results is called action in the mode of goodness. Okay, so இது வச்சு சத்துவகுணம் regulated occupational duties, okay, and duty mana seiyala as described in the scriptures in terms of different orders and division of society, performed without attachment or proprietary rights, therefore without any love or hatred, and performed in Krishna conscious for the satisfaction of Supreme, without self-satisfaction or self-gratification, are called action in mode of goodness. So this is Sattva-guna. Okay, nanti bantu dari bagus itu. Oke, nanti menjelaskan. Igi ya, itu kita alam describe. Mungkin itu not full of alam describe by the Level is not only one goodness. but ini dan ini berarti ada Some full of gunas is more, some guna is less. But full then, of okay, number 24. Okay, text 24. Yattu kamit sunakarma shahan karina vapuna kriyate bahula yasam tat rajasam udaratam. But action performed with great effort by one seeking to gratify his desires and which is enacted from a sense of false ego is called action in the mode of passion. So ఇక్కడ mode of action గురించి చెప్తాను. ఇది వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చి సెన్స్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఈగో ఉంటుందంట when they carry out the action. With great effort, Right effort. gratify his desires, which is enacted Gratify me. to satisfy. With great effort by one seeking to gratify. So ఇందాక Fruitive action నా desires కోసం చేద్దాం. సో ఇందాక వచ్చి అన్ని నాలెడ్జ్ గురించి చూసుకుంటాం. సో ఈ నాలెడ్జ్ వచ్చి సత్వగుణం, రజస్ గుణం, తమో గుణములు నిన్న వచ్చి ఆ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి. ఇప్పుడు వచ్చి యాక్షన్ ఈ రజగుణం, తమో గుణం, సత్వగుణంలో వచ్చి ఎలాంటి యాక్షన్ తీతారు అని చెప్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఈగోలా And desires. అండ్ డిజైర్. ఇది ఎలా చేసి అలా అందరికంటే బెస్ట్ని చూపెట్టాలా, ఆల్ దిస్ సేమ్లా ప్యాషన్. Okay, number 25. Chapter 18, text 25. Anubandham shayam himsam anapeksha cha paurusham mohat arabhyade karma tat yat tat tamasam uchyate. Translation: and that action performed in ignorance and delusion without consideration of future bondage or consequences, which inflicts injury and is impractical, is said to be action in the mode of ignorance. So, e action mode of ignorance la unnadachi action performed in ignorance and delusion without considering. So, ఇలా నా చేసినంత ఏటి జరుగుతుంది అని యోచించుకుంటా వేరేకి కష్టాలు ఇంజరీస్ అంతా వచ్చినట్టుగా చేసింది. ఇట్స్ సేడ్ యాక్షన్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. సో perpetrator has to give account of one's action to the state or to the agents of the Supreme Lord called the Yamadutas. So ఇది మనం యమధర్మనా యమధర్మగా పుణ్యం పాపాలన్నీ అకౌంట్స్ ఉంటాయంట. Irresponsible work is distraction because it destroys the regulative principle of spiritual injunction. సో మనం ఒక irresponsibleగా లేకుండా చేసామంటే destroys the principles of scriptures చెప్పిందచ్చి మనం అంట. So it is often based on violence
రాలేదు. Such irresponsible work is carried out in the light of one's personal experience. Alaloka istanka alalaya taginattuga cheskuntam. This is called illusion. And all such illusory work is a product of the mode of ignorance. Because they are ignorant, they're doing these actions which cause hurt and damage to others. Violence, distressing to other living entities. Yeah. Okay, next. Okay, number 26. Okay, Shini. Chapter 18, text 26. Mukta Sango Nahan Vadi Vritti Saha Samanvita Siddhi Asit Yod Nirvikara Karta Sad Vika Uchyate. The worker who is free from all material attachments and false ego, who is false ego, who is enthusiastic and resolute, and who is indifferent to success or failure, is a worker in the mood of goodness. Okay. With action bro. இது worker. இது வச்சு worker గురించి yes. First వచ్చి knowledge, action, worker. ఐదు ఎలిమెంట్ పத்தி మాట్లాడుతున్నాలా? లేదు 3 things, knowledge, action and work. ఈ మూడుకును 3 గుణాలు ఉండిన వచ్చి ఎలా ఉంటారు? సో టోటల్ 9 లా ఇంట్లో. A person in Krishna consciousness is always transcendental to the material modes of nature. He has no expectation for the results of the work entrusted to him, because he is above false ego and pride. Still, he is always enthusiastic till the completed such a work. He does not worry about the distress undertaken. He is always enthusiastic. He does not care for success or failure. He is equal to both distress and happiness. Such a worker is situated in a mode of goodness. So, pani palor vachi edhume edhu sulkata panisatado. Yes. Sadado manchido ladda fail ayipothudo success addo akalukanta panisatado. Inchil pani vachi correct satado. Yes. ఇది వచ్చి థింకింగ్ వచ్చి ఎలాగంటే కాసు సంపాదించాలని చూపించుకొని బిజినెస్ చేయడం కాదు. మీన్స్ ఒక ఎవరన్నా అంటే మనుషులను వచ్చి మన లైఫ్ స్టైల్స్ చేంజ్ చేయాలా, సో వాళ్ళ గురించి మంచి సర్వీస్ ఇవ్వాలా, అలాంటి తలుపులో వచ్చి చేయాలా, నాట్ టు గెట్ మనీ. సో మంచి సర్వీస్ ఇవ్వాలని తెలిస్తే, సో దట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. passion కూడా ఉండొచ్చు ఆ పనిలో, passion అలాగా. Yeah. So if that one is too much of desire and too much of ego, ఇది నాదా శాతనని తెలిస్తే అది వచ్చి మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్లో దూరిపోతుంది. బట్ ఇది వచ్చి ఇఫ్ ఆ సేస్ ఇన్ పని అని యు ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ బోత్ distress and happy. You are not happy and you are not suffer. So you just be neutral and do your work, that's all. So ఇది వచ్చి మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. నెక్క ఎలాగంట ఇది ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది. ఎలాగంట ఒక చిన్న పళ్ళు కాడ ఎట్టుకొని వ్యాపారం చేసుకుంటాడట. సో ఆ ముందుకు వచ్చి ఎంటీ ల్యాండ్ లా దిడీని ఒక రోజు వచ్చి ఏడ్చేసంట వ్యాపారం చేసుకునేటప్పుడు దిడీని ఒక రోజు వచ్చి పెద్ద ఒక కారు వచ్చి నింబాడిందట. నింబాడి సోటును చూసి పెద్ద సూపర్ మార్కెట్ కడతా ఎలాగుంటుంది. సో నెక్క వచ్చి బిజినెస్ మ్యాన్ కలిసాడట. అప్పుడు ఏంటైందంటే ఇతనికి ఇంకా కష్టమైపోయిందట. ఎట్లా మనం వ్యాపారం చేసుకున్నామో కొంచెం అది కూడా ఇది పని మొదలేదు అనేసి. అప్పుడు ఏంటంటే ఒక పెద్ద గురువు నిలిచి చూసాడట, ఎలాగో మనం వచ్చి ఇది చేయాలి. అప్పుడు ఆ గురువు చూపాలట, పోవట్లేదు, నువ్వు రేపు పొద్దున వచ్చావుతా
బిజినెస్ మ్యాన్తోనే గుడ్ మార్నింగ్ ఎప్పుడులాగా నవ్వు అని చేయి చెప్పాలట ఎట్లా అయితే గురు సున్నాకు వచ్చింది వేరే ఇంకా సొత్తాను సొత్తా ఇదేంటి ఇలా చెప్తున్నారని అప్ప అదేలాగా సరే మక్క రోజు చేస్తే సుధారించి మక్క రోజు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చాను బిజినెస్ మ్యాన్ వచ్చాను మార్నింగ్ అప్పుడు నవ్వడం ఇలాగనే చేసుకుంటప్పుడు అప్పుడు అలాగే ఆ బిల్డింగ్ ఎక్క వీళ్ళకి కొంచెం కష్టం ఉంది అంటే అంతా ఆలో నవ్వుతాడట వచ్చి అప్పుడు మన కళ్ళలో వచ్చి చూసుకొని వెళ్ళిపోతాడట అప్పుడు ఇదన్నీ కట్టి ముట్టానే ఆ బిజినెస్ వచ్చి చెప్పాలట చూడు నువ్వు ఇంత కష్టపడి ఇక్కడ వ్యాపారం చెప్తావులే పర్వాలేదు నాన్న ఇక్కడ రాకూడదు పర్వాలేదు నువ్వు వేసి నా ఓపెనింగ్ చేస్తాను ఇది నువ్వు చూసుకొని నీకు ఎవ్రీ టైం వచ్చి ప్రాఫిట్ వచ్చి నువ్వు 50% తీసుకొని నా 50% తీసుకుంటానని చెప్పాలట నెక్స్ట్ వచ్చి మోరీ ఆఫ్ స్టోరీ వచ్చి ఇది అలా నెక్స్ట్ వచ్చి మన మైండ్ లా ట్రూత్ఫుల్గా ఉండాలా అనుకుంటూ ఉండాలా ఓకే నెక్స్ట్ నంబర్ 27 ఓకే నెక్స్ట్ 27 ఓకే రాగి మల ప్రెప్సు లపో im satmako suci harsa sukanvita karta rajasa parikirtita. Translation: the worker who is attached to work and the fruits of work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion. ఇది వచ్చి రజోగుణం మనసు ఎవరు పని ఉండిస్తే ఆ పని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పని చేస్తే ఒక మన కాసు దొరుకుతుంది ఆ కాసు దొరికిందంటే మనం ఏడు చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు అది చేయొచ్చు అని నిండా అలాగా మైండ్ ఉన్నోళ్ళు వచ్చి రజోగుణం ఉన్నోళ్ళు చెప్తాను అది ఇంకోటి వచ్చి నిండా గ్రీడీగా వేరే వాళ్ళు చుట్టూ జెలస్గా ఉండడం నాట్ ప్యూర్ బ్యాడ్ థాట్స్ ఉండడం ఇంకా ఏంటి అంటే జాయ్ తనిగా లైక్ డ్యువాలిటీలా జాయ్ అంటే జాయ్ఫుల్గా సోరోలా ఇవన్నీ ఎంటైంగల్మెంట్ ఉండిందంటే ఆలోచి ఆ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అని చెప్తారు attached to the fruits describing the mode of passion of his labor who passionately want to enjoy them. Greedy, envious, impure. కదా కాస్త దొరుకుతా ఎక్కువ కావాలా అని చెప్పి అలాగా అలాంటి మనుషులు చెప్తారు అలా ఇంకోటి అనుకుంటారంటే అది వచ్చి ఇది కాస్త దొరుకుతుందా ఇది వచ్చి లైక్ పర్మనెంట్ లా వాళ్ళకి తెలియదు ఇది వచ్చి టెంపరీ అని తెలియదు అలా అనుకుందంటే ఎంత కాస్ట్ దొరికితే ఇంకా మనకి ఇంకా నిండా రోజులు పర్మనెంట్గా ఉంటుంది మన కాడ అని చెప్పి అలా ఒక ఫీలింగ్ అనుకుంటుందంట అండ్ దెన్ మత్తోళ్ళు అంటే సక్సెస్ అవ్వడం కూడా పట్టదు అండ్ దెన్ jealous and then greedy and always stress and if somebody is overtaking and happy if he achieve like that. So these rajoguna they don't care whether the earning is pure or impure. అది సెట్ తోళ్ళు తీసినా కూడా వాళ్ళకి ఓకే as long as they get the money అలాగా ఓకే yes main category అందరూ ఎక్కడ మాట్లాడతారు because the whole world moved by passion. సో మన ఈవెన్ మన కంపెనీని చూస్తాలే ఒక్కో కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాము చూస్తాలే ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విజన్ అండ్ మిషన్ ఉంటుంది ఒక్కో కంపెనీకి సో విజన్ అండ్ మిషన్ ఉంటుంది అది వర్కింగ్ ఫర్ ప్యాషన్లా ఆటోమేటిక్లీ సో ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ రన్నింగ్ విత్ ప్యాషన్ target to meet also boss చెప్పారు ఇంత ఇన్కమ్ కావాలా ఇంత టార్గెట్ ఉన్నది must achieve అని చెప్తాను కదా సో we are so carried away with this la daily అంటే in the race పరిగెడుకునే ఉండడం అది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ లాక్డౌన్ 3 నెలలకి మాకు ఏ వ్యాపారం లేదు we cannot meet any customers నా సేల్స్ కి పంపన్నాను నా ఇల్లుకి వెళ్ళకూడదు అన్ని కంపెనీ చూస్తే మేనేజ్మెంట్ just in one sales. I don't care how you do, but you have to achieve your monthly target. Because ఎక్కడికి జరిగింది షేర్లు ఎక్కాల షేర్లు దిగిపోతుంది షేర్ మార్కెట్ రెవెన్యూ కంపెనీ రెవెన్యూ పడకూడదు కదా సో
shareholders అందరు కాస్త తగ్గిపోతుంది, దే విల్ సెల్ ద షేర్స్ అని. సో అన్నీ కనెక్టెడ్ లా, ఆల్ కనెక్టెడ్, ఓ సేమ్ ఉంటుంది. సో 28 Okay. Last sama. ఓకే 28. Chapter 18 verse 28 ya. Hmm. Ayukta rakta satvaha sato nastito lasa visadi dikha sutricha karta tamasa yuchate. Okay, translation. And that worker who is always engaged in the work against the injunction of the spiritual scripture, who is materialistic, obstinate, cheating and expect insulting others, who is lazy, always morose and procrastinating, is a worker in the mode of ignorance. So எனக்கு வச்சு எவ்வளோ வச்சு சாத்திர விதிகளுக்கான செயலில் எப்போதும் ஈடுபடுவர், ஜடவாதியம், பிடிவாதக்காரர்களும் ஏமாற்றக்காரனும் பிறரை ஏசுவதில் சாமர்த்தியம் சோம்பேறியும் எப்போதும் கடுப்பானவனும் காலத்தை வீணாக்குபவன் தமோ குணத்தில் செயல்படுவனாக. తమో గుణం వచ్చి మాట్లాడుతున్నా ఈ సోంబేరి నెక్ వచ్చి టైం వేస్ట్ చేయడం, నెక్ వచ్చి ముత్తోళ్ళని తిట్టడం. సో అది గురించి చెప్తున్నా. సో ప్రాపర్టీ కూడా అదిதான் వేసింది, టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇన్సల్టింగ్. ఒక ఊళ్ళో చేసి పని వచ్చి ఒక సంవత్సరం తీసుకుంటాడట. సో అదే నీకు మాట్లాడుతున్నా. Yes, okay, direct lah. Okay, next number 29. Okay, chapter 18, verse 29. Buddhir vedam drishchaiva gunata stri vedam shruno prashyamanam asesena prata vena dhananjaya. Translation: Now, O winner of wealth, please listen as I tell you in detail of the three kinds of understanding and determination according the three moods of nature. So the Krishna Uchi just explain about the knowledge mood of the material nature. Explain state what So దీని ముందుకు వచ్చి about knowledge, action and worker. So now he will explain about three kinds of understanding and determination according to three modes: understanding and determination. Okay, number 30, Santan. Okay. Pravitram cha nirtram cha karye bayabe bandam moksham cha yayabeti udi sapata satviki. O son of Prata, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is a note of goodness. ఇది వచ్చి అండర్స్టాండింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ద సత్విగుణం performing actions in terms of directions of the scriptures are called pravritvi, or executing action that deserves to be performed. An action which is not so directed are not so to be performed. One does not know the scripture direction, becomes entangled in the action and reaction of both. Understanding which discriminates by intelligence is situated in the mode of goodness. Edu manchidi edu sudden understanding says kone concept it is under the mode of goodness. which action mode la ade? Understanding mode. Understanding mode. ఏటి చేయాలా ఏటి చేయకూడదని అండర్స్టాండింగ్ చేయాలా.
సో ఎయిట్ వచ్చి అటాచ్మెంట్ చేయడం శాతం ఎయిట్ వచ్చి మన ఇక్కడ నుంచి డిటాచ్ అయిపోతాం. సో ఎయిట్ వచ్చి భయం అవుతుంది. వాట్ ఈస్ టు బి ఫియర్డ్, వాట్ ఈస్ నాట్ టు బి ఫియర్డ్. దేనికి భయం ఉండాలో దేనికి భయం ఉండకూడదు. ఓకే, సో అదని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో ఇదన్నీ అండర్స్టాండ్ అయిందంతా ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ సత్వగుణంలా. ఓకే, So that means we must understand what is in the scriptures, then we have to follow lah. yes. Number 31. One second. Okay, 31. Yaya dharmam adharmam cha karyam chakaryam eva cha ayatavat prajanati buddhi sa partha rajasi. O son of Pritha, that understanding which cannot distinguish between religion and irreligion, between action that should be done and action that should not be done, is in the mode of passion. సో ఇప్పుడు వచ్చి రజోగుణ గురించి మీకు చెప్తాను. పితావిన్ మగనే தர்மம் அதர்மம் செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. So intelligence is the mode of passion, is always working perversely. Okay, so which okay, in the desire lah. Okay. What is expected or accepted? Okay, okay. So yet sata correct perversely. In a way that shows a deliberate and obstinate desire to behave in ఏ యాక్షన్ చెయ్యాలా ఏ యాక్షన్ చెయ్యకూడదు అదన్నీ వచ్చి Cannot differentiate lah. కలకుండా ఉంటే డిఫరెన్షియేట్ కలకుండా ఉంటే అది వచ్చి రజోగుణం. It has a religion which are not actually religions and rejects actual religion. Okay, so that's one of the thing. Dharma, adharma. Edu dharma, edu adharma. So actually, religion means dharma. All views and activities are misguided. So it's all not according to the scriptures lah. So misguided. And man of passionate intelligence understand a great soul to be a common man and accept common man as a great soul. So body and soul different. So this is a great man. Body in suits is he's a great or not. So he think truth to be untruth and accept truth as truth, untruth as truth. In all activities, they simply take wrong path. Therefore, their intelligence is in mode of passion. Okay. So wrong understanding wala, karunin buddhi vachi wrong mistake ka mai paistan, wrong ka paistan. Okay, so next number 32. Okay. Dharmam adharmam iti ya manyate tamasavrata sarvartan viparitam cha buddhisa partha tamasi. Okay, so that understanding which considers irreligion to be religion and religion to be irreligion, okay, under the spell of illusion and darkness, and strives always wrong direction. O partha in this mode of is in the mode of ignorance. So basically opposite of religion lah. So asura gunam sottar kada, so mormo vachinda. So idani ete black magic illusion ga undadam. So it's all that kind of understanding. Idu sata dorthudu basically ete nombo ekkortidare number didare ಈ ಸಾತ ದೊರಕುದು ಅನ್ಸ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು వచ్చి ignorance and ತಮಗುಣ. Next. Yes. Text 33. Kritya yaya dharayate mana
pranendriya kriya yogirnavya vicharinya dritri sa partha satviki. O son of Partha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and thus controls the mind, life, and the acts of the senses, is in the mode of goodness. Determination brings it then Krishna. Oh. இது ஏன் Determination, actual determination? meaning is that? எது Determination, actual meaning. determination Determination. Mana meaning, I mean, simple understanding. Layman determination meaning. means we are determined to do, means we want to do, means elana sesiala elana செய்யலாம் Sungguh-sungguh lah. You sungguh-sungguh lah. determined to do it like. so இந்தாக்க தமிழ் வச்சு மன உறுதி செப்தாங்க மன உறுதி தெலுங்குல ಹೇಳ್ತಾರೆ సో ఇందాక వచ్చి అండర్స్టాండింగ్ చూసాము మూడు గుణాలు వచ్చి అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుందని ఇప్పుడు వచ్చి డిటర్మినేషన్ ఉండిన అండర్స్టాండింగ్ ఐ మీన్ డిటర్మినేషన్ ఉండిన గుణాలు సో డిటర్మినేషన్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్లో వచ్చే అన్బ్రేకబుల్ అంతే ఏటి జరిగితే కూడా అది చేయాలా అని ఒక మన డిటర్మిన్ కొంటా ఉంటా అన్బ్రేకబుల్ sustained by yoga practice and controls the mind and life and the acts of senses. Okay, purpose yoga is means to understand the supreme soul, one who is steadily fixed in the supreme soul with determination, concentrating one's mind, life, and sensual activities on the supreme, engages in Krishna consciousness. This sort of determination is in the mode of goodness. So again, mode of goodness will manaslo fixed on the supreme soul. So all determination actually with determination fully concentrate. Eight says nalo this is for the supreme, on the supreme, and to concentrate says the word avyavichariniya is very significant, for it refers to persons who are engaged in Krishna consciousness and are never deviated by any other activity. Yeah, so again, anta God may anta concentrated kunte where path maru deviate seyum. డిటర్మినేషన్ తెలుగులో వచ్చి నిర్ణయం నిర్ణయం సో ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలా I thought నిర్ణయం was decision naga. ఎలా డిటర్మినేషన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ Yeah, it is డిటర్మినేషన్ నిర్ణయం. నిర్ణయం You decide that you must do it. ఎస్ సో మైండ్ని వచ్చి ఒక స్టడీగా ఉండడం Fixed అని చెప్తాను ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కంట్రోల్ మైండ్ concentrating one's mind. life and acts of the senses in the mode of goodness. So the thinking process, The determination, concentrating process of the concentration. Yes. Like how you meditate lah, right? Opudintla concentration. So then ikkada yoga practice. Okay, next. Number 34. Ata. Yes. Okay, chapter 18, text 34. Yaya tu dharma kamarthan dirya darayan yate arjuna prasangena palakanchi ritisa partha rajasi. Translation. And that determination by which one holds fast to fruitive result in religion, economic development, and sense gratification is of the nature of passion, O Arjuna. So determine gunde fruitive result in anything, religion, economic development, sampadinchiduma, enjoyment, sense gratification is the nature of passion. Any person who is always desirous of fruitive results in religious or economic activities, so those who
desire in sense gratification, and though whose mind, life, and senses are thus engaged, is in the mode of passion. So, mode of passion, lunology, అన్ని ఆల్వేస్ ఇది చెయ్యాలా అది చెయ్యాలా అనేసి దాని రిజల్ట్ మంచి రిజల్ట్ రావాలా, సో అచీవ్ చెయ్యాలా అని చెప్పే ఉంటారంట. సో రిజల్ట్ ఓని దే కాన్సన్ట్రేట్. Yes. Actually, మన రెండు అలాగే చెప్తున్నాం కదా. Yes. Correct Yeah. na. We always like, oh, it's చెయ్యాలా, అది Because బాగా this is, చెయ్యాలా, this is how world is must get a going. good result. We have to go in this kind of determination because in wala the world, the whole world is running. Yeah. All This is this how it kind runs of lah. vision and mission. Like wrong things, like meaning like extreme demonic చేయకూడదు. రెండో మోసం చేయకూడదు కదా, బట్ ఒక లెవెల్ తో చేయాలి కదా అనే రెండో ఓవర్ ద బాట్ చేయకుండా కదా చెప్తాను. Yeah, you must have a unique. But actually, if you look at the goodness mode, it's like you really need to be very good. Talaga. A bit all cannot tolerate one. Tak boleh main sikit lah. లాగా కొంచెం అంతా వేరే కత్తిరి అయిపోతుంది, మారిపోతుంది. Correct. ఎంత మన చిన్న వయసులో అనుమతి వచ్చి మన దేవుడి ముఖం వచ్చి భావస్థితిలో అందరూ బాగుండాలా, బాగా చదవాలా, మంచి రిజల్ట్ రావాలా, మనం ఇలాగ అడిగి ఇప్పుడు మనకి కూడదు. அதேதான் அடுக்கொனேதான் ஒன்றும். We are trapped in the desirous of fruitive results world. అలాగే యాక్చువల్లీ అలాగే సప్లై అయితే కూడా మన పేరెంట్స్ సప్లై అయితే కూడా మనం we won't, I think we also like won't like tidak apa lagi attitude అయిపోతాను అనుకుంటున్నా. అలాగే Yeah, no direction. అలా just imagine ఇలా అమ్మ నాన్న చెప్తాను ఏదో నీ 3 సార్లు చెయ్యు అని చెప్పినంతే మైండ్ చెప్తాము, ఓకేలా వీకెండ్ లా చెప్పి కదా, ఆలోచన అయిపోతుంది. అదా అలా చెప్పిన వాళ్ళదా మన రజోగుణంలో ఉన్నాం, లేకపోతే తమో గుణంలో ఉంటాం. Same thing lah. Better side of it lah. Yes. Okay, next. So berarti next saja satu guna kelal lah awak. 35 years. Keshni. Mana logger sisra wacha? 2 minutes on. Okay. Yeah, I saw. Yesterday, you saw right? Like, no, in the morning today also. Only. You know that slot picture of the CC this one lazy picture lah. Only 4 years. But 35. Keshni. Text 35. Yaya Swapnam Bayam Sokam Visladam Badam Evacha Na Vimunchati Durmeda Triti Taparta Tamasi. And that determination which cannot go beyond draining fearfulness, lamentation, moral sense, and illusion, such unintelligent determination is in the mood of darkness. So also, which is cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, Yes. mourness. I really take mourness. ఇది మోర్నస్ వచ్చి ఇది మూడి. సో అంటే ఎప్పుడుమే కోపంగానే ఉండడం, అంటే మూడీగా ఉండడం, Long face it. లాంగ్ ఫేస్, మొక్కుసు పెట్టుకునే ఉండడం అలాగా. అదే And the lamentation? lamentation వచ్చి ఐ థింక్ ఆల్వేస్ Always complain. grieving, weeping lah. So always complain lah.
या మనకు and then dreaming या మనకు వచ్చి ఒక థాట్స్ పడిపోతారు ఎవరో థాట్స్ పడిపోతారు సో అలా ఒక డ్రీమింగ్ ఇల్యూషన్లోనే ఉండడం సో నెవర్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ వచ్చి ఇన్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అది వచ్చి రజోగుణం ఎక్కువనే ఉంటారు ఎలాగైనా వెళ్ళుకునే ఉండాలని ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ వచ్చి ఎక్కడ మూవ్ అవ్వరు అక్కడే ఉండడం ఫియర్ఫుల్నెస్ అదే. It should not be concluded that a person in the mode of godness does not dream. Here, dreams means too much sleep. Dreaming is always present, either in the mode of the goodness, passion, and ignorance. Dreaming is a natural occurrence. Those who cannot avoid oversleeping, who cannot avoid the pride of enjoying material objects, who are always dreaming and lording over the material world, and whose life, mind, and sense are thus engaged, are considered to have determination of the mode of ignorance. Dream is natural occurrence. So with the over pride there, oversleeping, over dreaming of material world. Okay. Okay, number 36 to 37. Any other? రెండు ఉన్నాయా నాది తంతని ఉన్నాయి సో ఐ టు స్ప్లిట్ డబుల్ ఓకే Okay. సుఖం తు ఇదానీం త్రివిధం శృణు మీ భారతరస్ సభ అభియసత్ రామతే యత్ర దుఃఖంతం చ నిగచ్చతి యత్ తత్ అగ్రి విసం ఇవ పరిణామే ముతోపమం తత్ సుఖం సత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. Happiness. Translation: O best of the Bharatas, now please hear from me about the three kinds of happiness which the conditioned soul enjoys, and by which he sometimes comes to the end of all distress. That which is the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. A conditioned soul tries to enjoy material happiness again and again. Like దీంట్లో సోల్ వచ్చి ఇంకా హ్యాపీనెస్ లే ఎంజాయ్ చేసుకుంటారంట the mode of the material enjoying the material happiness. Thus he chews the chewed, but sometimes in the course of such enjoyment he becomes relieved from material entanglement by association with a great soul. So అలాగ material దీంట్లో ఉంటున్న వాళ్ళు కూడా sometimes they can be relieved if they are connected to great souls and all that, they can be relieved from this material entanglement. In other words, a conditioned soul is always engaged in some type of self-gratification. But when he understands by good association that it is only a repetition of the same thing, and he is awakened to his real Krishna consciousness, he is sometimes relieved from such repetitive so-called happiness. So మనం ఎలాంటి మనసుతో చేరుతనం కూడా ఉన్నది. సో మనం అలాంటి మనసుతోనే ఉండవంతే అలాగే ఆ మెటీరియల్ ఎంతనే ఉంటుకుంటాము అని చెప్తారు. సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ సంబడి ఈస్ ఇన్ స్పిరిచువల్ దీంట్లో చేరావంతే మనకి వీ కెన్ బి రిలీఫ్ లా. సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ బి రిలీఫ్ ఇఫ్ యూ రియలైజ్ లా, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ రియలైజ్ దిస్ ఇస్ అ రిపిటేషన్ థింగ్, యూ కెన్ బి ఎలివేటెడ్ లా. అది చెప్తాను ఇట్లా. చర్మ కొంచెం క్లాస్ తీయండి. Okay. In the pursuit of self-realization, one has to follow many rules and regulations to control the mind and senses and to concentrate the mind on the self. So మనం వచ్చి మెటీరియల్ గోల్ వచ్చి నిండా మనకి మాయా అవన్నీ నిండా కంట్రోల్స్ ఎత్తండి మన దీన్ని. సో మనం వచ్చి we must follow the rules and regulation and మనం
మన సెన్స్ మన మైండ్ని మన సెన్స్ నుంచి కంట్రోల్ చేసి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసామంటే వీ కెన్ బి రిలీఫ్ ఫ్రమ్ all these procedures are very difficult, bitter like poison. But if one is successful in following the regulations and comes to the transcendental position, he begins to drink real nectar and he enjoys life. So అది కష్టంగా ఉంటుందంట. లైక్ ఇది స్పిరిచువల్ ఎంతంగిల్ నుంచి అటాచ్మెంట్ నుంచి ఇది అంటే అంటే కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ లేటర్ ఆన్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద నెక్టర్ అని చెప్తాను. సో ఇది వచ్చి మన ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ గురించి చూసాము, అండ్ దెన్ డిటర్మినేషన్ గురించి చూసాము. ఇప్పుడు వచ్చి హ్యాపీనెస్. ఈ హ్యాపీనెస్లో నుంచి 3 గుణాలు వచ్చి ఎలా అంటారు అని చెప్తాను. సో ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ సత్వగుణంలో వచ్చి వెన్ యూ ఆర్ సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్, అప్పుడు వచ్చిన హ్యాపీనెస్ ఈస్ ద బెస్ట్ అమాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనిస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద లైక్ నెక్టర్ లా. సో అదే మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, ద హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ విచ్ ఈస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ దొరికినప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ లైక్ సో హ్యాపీ. సో మనకు ఇప్పుడు తెలియదు, బికాస్ నోబడి నోస్ అని ఇంకా తెలీదు. యా, సో కండిషన్ సోల్స్ ఆల్ ఎంజాయ్ అదా హ్యాపీనెస్ అని తెలుసుకొని ఉండుకోవడం. Number 38. Ravana. Okay, chapter 18, that's the data. Vishendriya samyoga yat tak agre mattopaman pariname visham eva tat sukam rajasam smartam. So nekochi translation hai that happiness with divided from contact of sense which the object and which praise like nectar at the first but poison at the hand is said to be the nature of passion. Nekochi okay, புலன்கள் அவற்றின் விஷயங்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பால் பெறப்படுகின்ற ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்ற தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்ற சுகம் ரஜோகுணத்தில் இயற்கையாக கொண்டது என்று கூறப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் ஏடுந்தா இது வச்சு இப்போ ఈ మాయా నెక్కొచ్చి ఆరంభంలో వచ్చి ఇంత హ్యాపీనెస్కి ఉంటుంది అంతా ఇది మాటి ఒకదಲ್ಲ మొన్నే. సో నెక్కొచ్చి అది వచ్చి రజోగుణத்தில் చెప్తానులే. నెక్కొచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నా young men and young women submit their hands of right to young men to share. సో నెక్కొచ్చి அதுதான் அருள் சொத்துனால నెక్కొచ్చి ఆరంభంలో వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చి இப்போ మనకి కెడ్బరీ இப்போ ముట్టాயும் పావుకాయ ఒకటే ముట్టాయి தானே తింటాము. నెక్కొచ్చి అది వచ్చి అంటే ఆరంభంలో బాగుంటుంది, నెక్స్ట్ హీట్ అవుతుంది మనకి. అదేలాగా ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ వచ్చి మాయాని బాగుంటది ఇప్పుడు అంతా మన మాట ఒకటి. సో మంచి ఎగ్జాంపుల్ లా the mode of passion la. So rajogunam is the opposite of the just now వచ్చి మొదలు కష్టంగా ఉంటది, then after that first is poison then become the nectar. This one is nectar first, then after that it become poison. It's the bale. Actually all the time we are talking about the determination, all the things lah. I realized that the goodness and passion vache exact opposite guntande the things. Ignorance is like totally thrown. Tamas vachi totally bad. So it's the same lah. So idu vachi more to pleasures lah. So all kind of pleasure, whatever that fits your senses. So ilate man senses and then body ani sandosham uninanta da చేయడం వచ్చి is under the mode of passion rajogunam. సో ఇదని వచ్చి వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్, ఇదిதான் హ్యాపీనెస్ అని తెలుసుకోవడం. ಅದ ಗಂತಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗಂತಿಂಗ್ ಅಂತ ಗಂತಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. అవును, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಸುತ್ತದೆ.
మళ్ళీ ఎరమే అలాగే పీక్కుని పోతుంది. அதான் சேம்லாம் அது any pleasure desires. Number 39 Sasaka. Chapter 18, Test 39. Yat agre chano bande cha sukha mohanam atmana nidra lasya pramadotra tat tamasam udratam. Translation: and that happiness which is blind to self-realization, which is division from the beginning to end, and which arises from sleep, laziness, and illusion is stated to be the nature of ignorance. ఈ తమాస్ గుణ ఉన్నోళ్ళొచ్చి లేజీగా ఉంటారు, దాన్ని సోంబేరిగా ఉంటారు, ఎప్పుడు ఇది తొంగనే ఉంటారు. సో ఈ విషయం చేయడం వచ్చి నిండా హ్యాపీగా ఉంటారు. సో దే వెరీ హ్యాపీ దట్ దే స్లీప్, దే వెరీ లేజీ. అది థింగ్ చేయరు వచ్చి మీన్స్ దే వెరీ హ్యాపీ టు బి లేజీ. సో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ అది. సో అదే హ్యాపీనెస్ గురించిలా ఇక్కడ తమ గుణంలో వచ్చి ఇలాగా హ్యాపీగా ఉంటారని సార్. పని చెప్తే రిలాక్స్లు ఇలా மோஸ்ட்லி மலையாளத்தில் படிச்சாட்டா அதேதான் முதல் ஊர்ஸ் அதேதான். அதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் take pleasure laziness. Number 40 Santanti. Verse 48. Nattat asti privityam va dividevesu va puna sattvam prakri jayar tam yad yebe shat kibir punai. Translation: there is no being either or among the demigods in the higher planetary system which is freed from these three modes born of material nature. The Lord has summarized the total influences of the three modes of nature all over the universe. So ఇక్కడ వచ్చి టోటల్ 6 factors వస్తాం. సో మెనీ ఎంత వస్తాం. సో అన్నీ ఓటోడుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని వచ్చింటారు. సో మొత్తం 5 చూసాం మనం. 5 మొదొచ్చి బాడీ సెన్సెస్ బాడీ యాక్షన్ బాడీయా మొదల బాడీ యాక్షన్ అది ముట్టి యాక్షన్ అప్పుడు వర్కర్ సో ముడిసి వర్కర్ ముట్టి నాలెడ్జ్ అంటే రజగుణం సి నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండింగ్ ముందు గురించి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ವರ್ಕರ್ ಮುಡಿಸಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಮುಡಿಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. And then knowledge, understanding, determination, happiness. బాడీ టోటల్ ఎన్నో ఉన్నది. ఓకే, ఇది వచ్చి టోటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ 3 modes of material nature all over the universe. బాడీ యాక్షన్ వర్కర్ అప్పుడు నాలెడ్జ్ అవుతుంది. నాలెడ్జ్ లాస్ట్ వచ్చి సుప్రీం అవుతుంది. அது வச்சு the மொதல் வச்சு the place of action as body and வச்சு the performer and then the various senses
and then the kinds of endure, and the ultimate super soul lah. Yes, yes. It's the five actions lah. Actually, 5 things சொன்னா அது நீ உனக்கு Actually, the next 14 about experience is like Mansusang that lah, the 5 way. Okay. Like 14 lah. 14 lah. Okay. సో అంతవల్ల ఇది ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి ఎలా ఉంటాలో ఈ 3 మోడ్స్లో ఉంటుందని ఫర్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ డెమిగాడ్గా ఉంటాలో సరి, హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉంటాలో సరి, ఆల్ ద ఎనిమల్స్, బికాస్ లోవర్ ప్లానెట్ సరి, హయ్యర్ ప్లానెట్ సరి, ఆల్ ఈస్ అండర్ దీస్ 3 గుణాస్. సో లాట్ హియర్ సమ్మరైజ్ ద టోటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, సో 9:30 అయిపోయింది. సో రేపు వచ్చి మన సమూహం చేయొచ్చు. టెక్స్ట్ నెంబర్ 40 ముడిసింది కదా, 40 రేపా? 40 ముడిసింది, 41 రేపు. ఓకే.